Повторим ом 3 раза все вместе. And gently bring attention on your breath. Переведите мягко внимание на ваше дыхание. And chant 3 times Om mantra with me all together. И вместе со мной трижды повторите его. Now please repeat the mantras. The mantra I am going to chant. Теперь, пожалуйста, повторяйте за мной мантры, которые я буду петь. Om Sahana Vavatam. Om Sahana Vavatam. Sahana Bhunaktam. Sahana Bhunaktam. Sahabiryam. Sahabiryam. Karavavahim. Karavavahim. Tejasvinam. Tedasvinam. Vadhitamastam. Vadhitamastu. Ma vidvisavahim. Ma vidvisamahim. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Gum Om Gurubhyo Namaha. Gurubhyo Namaha. Om Gam Om Gam Ganapataye Namaha. Ganapataye Namaha. Om Aim Om Aim Saraswataye Namaha. Saraswataye Namaha. Om Klim Om Klim Kalikaye Namaha. Kalikaye Namaha. Om Dum Om Dom Durgaye Namaha. Gaye Namaha. Om Dum Om Dom Durgaye Namaha. Gaye Namaha. Om Hrim Om Hrim Namah Shivaya. Namah Shivaya. All together Om Namah Shivaya for 5 times. Все вместе ом Намah Шивая 5 раз. Om Namah Shivaya. 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 Hare Om. Hare Om. Keep eyes closed for a few moments. Закройте глаза на несколько минут. So now gently bring our attention and breathe and open your eyes, please. Мягко вдохните и откройте глаза. Okay, so Hari Om Tat Sat. You can repeat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om
Tatsat. Hari Om Tatsat. Hari Om Tatsat. So, this is how you are welcome to this seminar. Добро пожаловать на наш семинар. By respect to the masters С уважением ко всем мастерам and to the God. и Богу. Today we are going to discuss Сегодня мы будем обсуждать on the Advaita Vedanta Адвайта Веданта in the combination of Bhagavad Gita and the Patanjali Yoga Sutras. и сочетание Бхагавад-гиты с йога-сутрами Патанджали. So before I am going to speak, Прежде чем я начну говорить, I would like to have some points about this seminar. я хотела бы отметить несколько моментов относительно этого семинара. So through this seminar, how we are going to balance the mind in order to guide your mind in positive way. Как сбалансировать ум, чтобы направить его в правильном направлении? And again, once you balance the prana or the mind, then you can balance stress and the strain in your daily life. Если вы можете сбалансировать прану и ум, то вы можете управлять стрессом в повседневной жизни. Daily life means how to balance Повседневная жизнь your означает mind, your life, every aspect of your action and reactions in the life. равновесие между умом, жизнью и всеми реакциями. And how to balance the mind or your actions in your material and spiritual life. Как сбалансировать ум и ваши реакции в материальной и духовной жизни. That what we're going to today Вот о чем мы сегодня поговорим. to understand and to practice. Чтобы понять и практиковать. Of course, many things one can understand intellectually, Многие вещи мы можем понять интеллектуально, but difficult to practice. но их трудно практиковать. Isn't it? Разве не так? So, I would like to have also your introduction, your personal introduction before I go into this topic. Я хотела бы, чтобы вы лично представились, прежде чем я начну рассуждать на эти темы. Maybe they can start there. How many years you practice yoga or spirituality? What is your name? Мы начнем с этой духовной особы. And the professions. Имя, профессия. Меня зовут Настя, моя профессия нянечка. С детьми работаю, няня. Меня зовут Алла, я тоже работаю с детьми. Алла, also work with children. Меня зовут Елена, я экономист. Елена, экономист. Меня зовут Кермен, я детский доктор. Но работаю и со взрослыми, и с детьми. Меня зовут Катя, я тоже сейчас работаю с детьми. Катя, also work with children. I'm Olga, I'm an accountant. I'm Olga, I'm an accountant. Мое имя Алексей, я художник. В основном я делаю татуировки. Алексей, Пейнта, Меня зовут Алексей, я тоже хотел учить детей. Вообще я строитель. Меня зовут Наталья, у меня две специальности. Я флорист и я психолог. Первая? Флорист, цветы. Флорист. Вторая? Психолог.
Что это не работает? Psychologist. Меня зовут Ольга, я психотерапевт. No, it's knowing very professionally. Ольга is a psychologist. I'm a psychologist, I'm psychotherapy. Wow. So subtle difference. Борис, музыкант. Борис musician. My name is Alexander. I am working with the sound and work in shop. My name is Sergey. I'm organizer of this meeting. Yourself, Mary? Мария Райта, философа. So that is good. So and everybody knows anyway already about me, so I don't need to explain about me. Все про меня знают, мне ничего не нужно о себе объяснять. So actually we have many expectations in our life. У нас очень много упований по жизни. It's very important. Without expectation, can we live? Без надежд можем ли мы жить? Answer is no. Ответ – нет. Without expectations, we can't live. Без надежды мы жить не можем. And so far we have expectation in our life, then we are suffering. И пока у нас есть мечты, надежды, мы страдаем. So this is very important topic of today. Expecting and suffering. No expectation, no life. Это важнейший предмет нашего обсуждения сегодня. Пока мы хотим что-то получить, мы страдаем. Когда мы ничего не хотим, то и страдаем. Then how do you live without expectation? Как жить без упований? That is very important. Это очень важно. And you must ask yourself, can I live without expectations? Спросить себя, могу ли я жить без желания что-то получить. A monk can live without expectations. Монах может жить без надежд. Because a monk have no wife, no children, no job, not think about money, not think about a house, Поскольку у not think монаха- about food or the shelters. монах не думает о жене, детях, доме, деньгах и прочем. So a monk can live without expectations of anything. Монах может жить без упования на что-либо. As I said, if I expect, we are suffering. А если мы на что-то надеемся, то мы страдаем. Because every expectation cannot be fulfilled. Поскольку все наши мечты не могут быть исполнены. Suffering starts not about expectations, but a fulfillment of the expectations. Страдание начинается не с упований, а с невозможности их исполнить. Am I clear for you? So therefore it's very important. Expectations and sufferings. And why I am repeating this is very important to understand. Это очень важно, почему я повторяю это много раз, и всем ли понятно, как упование связано со страданием. As I give example, a monk live without expectations. So therefore a monk have the free from all kind of suffering and miseries. A monk can be liberated and be free. Монах, свободный от всех упований, может освободиться. And you know that monk means a monk living in the monastery and everything is available there materially. Когда монах живет в монастыре, ему все доступно материальное. A monk never think about food. Food is there. И монах никогда не думает о еде, потому что еда всегда есть. Or they go to beg. Или он идет просить. If anyone knows about Asian culture, Все ли знают об этой культуре? monk generally go to the street and beg the food. Как монах идет на улицу просить подаяние. But it was maybe in the Europe or a different part of the countries, but today not exist. Возможно, это было в Европе и в других частях света, но сейчас эта традиция не существует. If, for example, today you go to Thailand, even today and now, and early morning you see every monks
on the street early morning, 4 or 5 o'clock, and they beg the food. Но если вы отправитесь в Таиланд, то и сейчас поутру вы можете увидеть монахов, которые в 5 часов утра просят милостыню на улицах. And even that exists in Cambodia. До сих пор эта традиция существует. Because I have been in these two countries, and monks can go to street and get the food. Я тоже был в этих странах и видел, как монахи просят подаяния. And I was very fortunate, and they share their food with me when I was in Thailand and in Cambodia. Мне очень повезло, что они делились своей едой со мной. Of course, they are non-vegetarian. I was vegetarian. Конечно, они не вегетарианцы, а я вегетарианец. But I was managing. Но он с этим справился. So what I mean, a monk and have the shelter, they have the house. They don't need to pay electricity. They don't need to pay for renting the house. У монаха есть жилище, еда, ему не нужно платить арендную плату. They don't need to buy the cloth. Ему не нужно покупать одежду. They don't need to concern with the money. Ему не нужно беспокоиться о деньгах. So you can see that a monk live without material conditional life. Мы можем наблюдать монашескую жизнь без материальных обусловленностей. So therefore monk have no expectations. Для монаха нет проблем с упованиями, с надеждами. Monk have no expectations, there is nothing to fulfill materially. Поскольку у него нет упований, он не сталкивается с проблемой исполнения своих желаний. So a monk can simply meditate and free from the karma and feel liberated and feel free. Монах может спокойно медитировать, избавляться от своей кармы и освободиться. So there is no stress for the monk. У монаха нет стрессов. So therefore this topic today is for you. Вот такая тема сегодня для вас. And how to free from this stress and this strain in daily life. Как освободиться от стресса в повседневной жизни. And how to develop the mind positively. Как развивать свой ум позитивным образом. And how to balance the material and spiritual way. Как сбалансировать материальное и духовное. And without your material fulfillment, you can't live, you can't survive in the society. Без материального достижения вы не можете выжить в социуме. Am I clear for you? Because you are living in the society. Вы живете в обществе. You need the house. Вам нужен дом. You need the food. Вам нужна пища. You need to pay the electric bill, the water bill, the phone bill, the petrol bill, all bills. Вам нужно за все платить. Bill after bills. Счета, счета и счета. And need to work. И работать нужно. And need to get money. Деньги добывать нужно. That is your life, isn't it? Вот такая у вас жизнь. What is your life? You are working from morning to evening. Что у вас за жизнь? Работаете с утра до Working like a вечера. donkey. Работаете как ослы. For what? Зачем? For food? For a cloth? To sleep? Ради одежды, еды, сна. Or make some children? Делать детей. That's all. И все. What you do in your life? Что вы делаете в своей жизни? You work for food, again I repeat, you work for the food. Вы работаете ради еды. For the house. Дома. For the cloth. Одежды. And make children. И If делаете those have детей. married. Whatever. So 4 things you do. Всего 4 занятия у вас. So what else you do in your life? А что еще вы делаете? And then bring a lot of stress and strain in your life. А еще вы накапливаете And огромное become количество suffering. стресса. И начинаете Become страдать. negative. Становитесь Become негативными, jealous. ревнуете, завидуете. So how to free from these things? Как от всего этого избавиться? That is very important. Вот что важно. Существует развлечение. So very important. I'll give some questions to you. You can ask me questions. No problem. You will have the time. Okay, don't worry. You will have the time. Все в свое время. So very important in the life how to balance. Очень важно в жизни, как обрести баланс. But somehow the monk
or you are living in a social level, there's no difference. Everyone also engaged in karma. Неважно, монах или мирянин, все зависят от кармы. Everyone blind of karma. Каждый окружен кармой. And our karma is the root cause of our suffering, our miseries, or our difficulty of the life. Карма – это корень страдания. In Bhagavad Gita, they say, Adha swaradham prasutasya sakha guna pravedha visaya prabala adha samola nanasantatani karamanubandhini manushaloke. Adha swaradham prasutasya sakha guna pravedha visaya prabala adha samola nanasantatani karamanubandhini manushaloke. It's very good verses. Это очень хорошая цитата из Бхагавад-гиты. You don't need to learn the Sanskrit to know it, just quotation. Why we are suffering? Because of our bondage of karma. The meaning of this verse is, we are suffering because of bondage of karma. Мы страдаем из-за груза кармы. Adha svardham prasuta sakha guna praveda visaya pravala. Visa means attachment of your objectives, attachment of the gunas. Виса означает привязанность к объектам и гунам. And attachment of the gunas, you understand gunas? Tamasic, rajasic and sattvic, three qualities. Привязанность к гунам – это привязанность к трем качествам. I don't know is exist in Russian language the gunas. Is exist there? Gunas, rajasic, tamasic and sattvic, three gunas. Существует три гуны – раджас, тамас и саттва. And attachment of the gunas and your attachment of your karma. И привязанность к гунам порождает привязанность к карме. So, you must always to look your gunas, the rajasic, tamasic and sattvic, what kind of gunas you have. Вы должны постоянно наблюдать за своими качествами. I mean, what kind of quality you have. Какие именно качества The sattva, the pure. у вас преобладают? Либо саттва, чистота, The rajasic, the creativeness. раджас, творческое начало, And tamasic, the darkness, или the тамас, laziness. темнота, лень. So generally we have three qualities. Всего в целом у нас может быть только три качества. Sattva, raja and tamas. Саттва, раджас и тамас. This is very important for you to look it. Очень важно за ними наблюдать. Sattva means pure. Саттва Always to give, означает чистоту, not to expect to get back. всегда желание давать без надежды получить что-то. Give and give and give. Давать, давать и давать. That's the only way you can develop the purity. Только таким образом возможно развиваться чистота. But nowadays